Mathias Mpuuga nsamba yakulira gavumenti ya Kyagulanyi mu parliament. Ebigambo bingi ebibadde bimwogerwako okuva lwe yaweebwa obuvunanyizibwa obw'okukulira gavumenti ya Kyagulanyi mu parliament giyite Lop okukulira oludda oluvuganya. Olwaleero avuddeyo ne yeewozaako oba n'awa ebintu by'akoze okuva lwe yaweebwa obuvunanyizibwa buno. Emyaka ebiri egiweze ddala bweddu okuva lwe yaweebwa obuvunanyizibwa buno, era nga waliwo ebigambo ebibadde bitandise okwogerwa nga biva mu bannayuganda nti omulimu ogumulemye talina kyayambye, talina kyagasizza struggle, nti ensimbi nnyingi ezimwebwa mu ofiisi ye okuba nti ziyambako okukatalizinga struggle okulaba Mwami Museveni nga giwa mu ntebe, nti naye ensimbi ezo tezikoze mulimu gwe zirina kukola oba takoze ye byalina kukola ofiisi eyo okulaba ng'ayongera okunafuya wa gavumenti ya Mwami Museveni. Bannayuganda babadde banyiivu era nga baagala alakulire bwangu nnyo amangu n'embiro, era nga bangi basindikira obubaka buli olukedde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bamugamba abayambe agobe Mathias Mpuuga afune omuntu mulala gwe bateeka mu kifo ekyo, kubanga Mwami Mathias Mpuuga ensonga zimulemye. Ate olwaleero avuddeyo okwanukula ebyo bye mubadde mumwogerako, bye mubadde mumutemako, bye mubadde musibako amatu g'embuzi, bye mubadde mwogera eyo eye byagamba nti bya bulimba era bya fitina byange bya butaagaliza struggle okugenda mu maaso. Ayagala abannyonnyole ensonga zaakozeeko mu bbanga lyamazeewo okuva lyaweebwa ekifo kino, era biki ebigenda okuddako mu maaso. Agamba talina bimulemeredde byonna nga bwe yabipulaninga nti bijja kuba biwedde era nti biwedde, nti okuggyako ebikyazingamyemu bitono ddala era nga mu bbanga etali ddene agenda kubanga amaze okubijjawo mu ddiiro ate asobole okubawa ekituufu kyennyini kye mumwetaagamu. Mathias Mpuuga nsamba asinzidde ku parliament mu lukiiko lwa bannamawulire wayogeredde ensonga zino, era nsaba otwegatteko mu mukwano mungi tusobole okunyumyamu n'omukulu Mathias Mpuuga nsamba nga awa byakoze okuva Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe yamukwasa obuvunanyizibwa buno, biki ebimulemye era lwaki bimulemye era biki kyekiddako oluvannyuma lw'olunaku olwali oba oluvannyuma lw'ebyo byakoze n'ebimulemye mu bukulembeze bwe. My sense is that was preparing their budgets. I don't know their set. I want to begin by offering my personal apology for the delay. I was supposed to interact at 11 o'clock, but I had a delegation from Malawi in Parliament that took more time than we had desired. But we were VIPs, and it's really an honor to receive colleagues from across Africa to share political experiences. So I accept my apology for delaying you. That said, I've had a number of you requesting for interviews, and I thought I would use this occasion to respond to your concerns or questions. This is your space, raise them, so that we are able to inform the country on our duties to the nation and our responsibility in the spaces we occupy. So I want to thank you most sincerely for turning up. I'll begin with the issues in my space. We have had a 2 weeks break from our oversight visits that have taken us to a number of places. Strangely, I have seen commentary from the public and some media practitioners asked me when will I go to other parts of the country, and I was shocked. There are people asking, when will I go to Unyoro, when will I go to the north, when will I have been to those places. Maybe because we were not speaking vernacular, people never understood what we say. Sebo. I want to assure the country
even where I have been, I was not able to cover the entirety of the grass and the dust in those places. So time enabling, I want to promise Ugandans that are asking me to go to their areas that I will consult with my team and we will remap our oversight program. And I will return those places. For instance, in Munyoro, we only visited 3 districts. Why? So in Ankole, we only visited 2. Why? In Echigezi, only 1. Why? In West Nile, 3. Why? And we now have to remap. But I want to inform the country that we are resuming these oversight visits next week. And we are returning to Greater Masaka where we left. We are going to out the entire program and shall cover the key areas of our concern, namely the environment, education, health, roads, human rights, land, and any other emerging issues in the communities. We shall be able to go back and reinvent our mandate in these areas. I also saw some tired people laying claim that the Lop was accounting because it was the end of financial year. Assuming I was accounting, what was wrong? What's wrong with being accounting? But I think a number of people do not follow events. When I went to West Nile, I don't know which month was that. When I went to Munyoro, I don't know when I was accounting. When I went to Chikezi, I don't know what that was. But it's your duty as the media to offer the correction to our citizens that the job we are doing is a public duty, and we are charged with doing it no matter the time and the space. And if my office had resources necessary to do it, I would have done that. I would even have postponed the plenary to go and simply do that work. I want to thank, before the cameras, my team, the members of parliament, the shadow ministers, and the ordinary members, including NRM members of parliament that have joined us on this trek, where we have been to really execute this public duty everywhere. And I want to inform the country that the country is in a very dire state. Our health sector is actually in acute condition, in acute state. Health is in acute state. The dysfunctionality of the health sector. And now this year, even this budget was cut. Education on deathbed. I know you are following up. The failure of government to provide learning materials for the lower secondary curriculum up to now. The failure to train teachers, to orient teachers in implementing it. We still have an outfit calling itself a government. Our duty to expose this rot. We cannot apologize for this duty. We are going to continue doing it as long as we are leaders in this country and as long as we are responsible citizens. And I want to invite citizens that have challenges to communicate to my office through your leaders so that I can come and visit those areas. I learned yesterday that the regime prime minister is now out of Hastilamba, is also running up and down to pretend to be doing something. We wish her luck. I hope now she will stop
dipping her fingers in the national cookie jar, Mabati, this, that, and to our The Prime Minister are supposed to be serious people. At least the Prime Ministers I have seen in other places are serious people. So I hope, like I said earlier, the people around her should help her. But I'm also around. If she seeks orientation from me, I can give help. Because she can stop running around and concentrate on her work. She's in charge of pretending over government obligations. They're not feathering her nest. Whether we shall find her wherever we go, it doesn't matter, let her go and do her work. Whether she's running around to hide the road, it's not difficult to find. And I'm glad where we go, the public tells us, including civil servants, they tell us what has been hidden. So the Prime Minister needs to be reminded that she's been in a slumber for 2 years. Hope is not late for her to go and cover the road that she's presiding over. Secondly, we are alarmed by the rising levels of insecurity in the countryside. I'm talking about the countryside almost on a daily basis. In the Masaka sub-region, Greater Masaka, is an armed robbery. Even last night there were robberies. We want to remind the sleeping regime that they owe a duty of care to citizens. That's why they subscribe to the regime. The duty of keeping law and order and the security of citizens is the preserve of an entity called itself the government. And therefore we expect nothing but the regime taking responsibility to go and protect the people. The robberies, the murders, speak of an absentee government. We demand nothing but action. And in areas where they claim that the robberies are occasioned by insurgents, we want to see them produced in court. We don't want to use that blanket of insurgents to again use it to victimize political opponents of the regime. If it is robberies, if they are thieves, if they are insurgents, and they are apprehended, we want to see them produced in court. Otherwise, the population is scared by the rising levels of insecurity, hiding in the robberies, but they are armed. And we have not seen a statement from the Minister of Internal Affairs or any other responsible entity to that effect. So we expect the regime to respond, it's the Minister of Internal Affairs, whether they are aware, because they are easily may not be aware of what's going on, given their character and history. Thirdly, we are alive to what General Museveni raised as a concern through his statements he issued last week over the by-election in Kenya. I wish he had issued that statement at a press conference so that people can look at his eyes. See, by looking at the speaker, you can tell by demeanor whether they are honest in what they are saying. I want to remind General Museveni that he stole the last general election. So that letters and whatever is contained is about him, not any other person.
The whole idea of stealing elections, the whole idea of brutalizing opponents like he did to the opposition in the last election and the previous elections, the whole idea of disappearing citizens because of elections, killing your opponents. So he was writing and telling the police and other agencies to get interested. So who is interested in Ugandans who were killed in the last elections? Who is following them up? Has he forgotten the people who were shot in Kampala in broad daylight? Yet he is and was commander-in-chief. Has he forgotten previous killings? Can't solve his appetite for state power. So we demand of Mr. Museveni, if he has changed his heart in as far as election stealing is concerned, let's move. One, by way of himself moving the necessary legislation to limit certain powers and also empower the Electoral Commission. By simply speaking about it, the country cannot vote, cannot solve his generosity alone, and that we shall have free and fair elections when he wishes, when he is personally a beneficiary. There's no problem. So we find his letter contemptuous and inconsequential. Where was he when they were stealing elections in Kayunga? Was he absent? Was he on a deathbed? Was he in a coma? He was not in Uganda. Was he around in Omoro? All these are previous by-elections in which he brazenly pretended over election stealing. Where was he? We all saw the shameless actions in Kayunga. And this gentleman, and whatever is remaining of his capacity, was happy to walk away with the theft. And now he's showing concern that, Bukedia was, terrible. We want to inform him that we do not take him seriously. If it's that serious, we have spoken about the problem of political, electoral, and constitutional reforms. If he's not moving on them, in a local speech, Taina Kyatugamba. In as far as stealing elections is concerned, he is a sole beneficiary and his agents. I am glad the last matter I want to speak about was well articulated yesterday by my Minister of Local Government of Local Council Elections. I'll preserve it. And we are waiting action by the Electoral Commission to announce the dates for LOC elections. Short of that, we shall take matters in our hands, but you wait for their action in the coming days. I thank you. Thank you, Lop. In case you have any Thank you. time now. Okay, Didan. Yes, my name is Didan Kimaki, New Vision. I welcome you back, Honorable. Typical of me, I think I will have to ask a pressing question. Feel free. Yes. When you were away, people have gotten plunged into some state of psychosis. And this is due to the behavior, political behavior of some of your members. We have gotten people who profess to worship Jezebel and at the same time claim to worship Jesus. To be straight, the latest development is the honorable member who has brought sorry for that lapse. I would just like to know from you, how do we go forward with people who claim to be supporting totally two different things that are, I think perhaps you should put measures in place to curtail such indiscipline. Thank you, leaders. Thank you. Ivan. I just want to supplement what I've just said. It seems MK is penetrating more. And this has been evidenced by so far two members of parliament.
Dr. Kagabo and then Tebawona. What do you have to say about this penetration? It seems, because for them they're saying the way that some other 10 members of parliament have been lined up, where like it was soon. What do you have to say about that? Then second, you talked of in your oversight list that you did list where the Prime Minister represents. When are you going to Kakumiro? Because the whole country is waiting. People want to see whether the services are good or also the people are also in their state. Thank you. Thank you. And anyone else with a question? Omusajja omuseetinga agende Kakumire wannabbanja. I want to bring up about it, but since they released the other two episodes, the campaign about political prisoners, it's like the tense and the energy lowered. Then again, the books being put, are they still working? Okay, thank you. I guess the look can. Okay. Name and media house. Good afternoon. Mariam is my name. TV. I just want a reaction from Lop. Yeah, last time you were addressing us, you talked about the reaction from the Prime Minister, denying you to go and into some other areas. Now that nothing was done to stop you to proceed with whatever activity was taking place. Now today again, you have reacted towards her that she's sort of falling into your footsteps. Does it really, is it necessary for you to keep reacting back to her? Because right now, since she did nothing, and does it take the Ugandans anywhere? Thank you. Now, Eden and even have a common question. The NUP and the entirety of the opposition is not about any individuals, tall, short, young, or old, experienced, or really novel. Opposition is about the people. And one of the things that does not move me at all is an individual walking cut us off their appetite. And when you listen to the two honorable members, with due respect, you are critical media. Do you read a sense of consistency on their faces and speech? You read any consistency in their speech and demeanor? I think these are members who need counseling. Actually, even if they went to MK permanently, they will need counseling. I don't think they're okay. And for me, as the leader of the opposition, what is most critical is that the people of Uganda elected them. Those same people are still there. Those same people have not had their aspirations or frustrations addressed. People are moved by their stomachs. People are moved by their appetite. They demand the key needs of the people that voted them remain. And at any one time presented, those people will make a choosing that represents their aspirations. I think we need to understand, and you see, in our time, it's not lost to our times. It's been the nature of our politics, unfortunately, that at every cycle, at every opportunity, politicians find a reason to give to be as confused as those two colleagues were. You can never justify that confusion. I had one of the members referring to ideology. Maybe he was referring to the spelling of the word ideology. I don't know whether he has any deep understanding of what ideology is. What is MK articulating? Rice eating pilau? You can tell the country people
Probably I've covered the MK. What is MK articulating? So that does not really bother me. It only concerns me that some of our people are going to use our people over time, and it's very bad. No leader should use a platform offered to them for personal benefit. It's a very dangerous precedent, and I think our people are being awakened that in the future you will have to cross-check the caliber of people that you vote for leaders. You know, it's very, very important. But I want to assure the people of Lugazi, the people of Ongeru. I was in Bukoto South over the weekend. That's where I am born. I'm born of Bukoto South, where the owner of Kagabu comes from. And I know that community quite well. They have not been bagged by an inch. Give them an opportunity, they will vote with their brains. I have no doubt about what Njiru will do. But for those honorable colleagues, maybe they'll have occasion. Nobody has come to me to explain to me what I don't know, but I'm waiting for them. How they picked very quick knowledge to start articulating fresh ideology. So leaders, they are the challenges of our times. Politics is so stressing that to get people work consistently, it takes a lot of learning, unlearning, and self-education. And as leaders in NUP and the entire opposition, what I can tell you is that these are challenges we must rise up to and address, and raise a red flag, especially to our leaders, to take note of the whirlwinds of politics and stand firm. Otherwise they will be swept ashore by the whirlwinds. Question from Iban again about Kakumiro. Ushako to Kakumiro. After Greater Massacre, I'll return to Greater Kampala and finish a few places not visited. The next will be Busoga. From Busoga to Teso, then we shall return to Nyoro. That's how we are mapped, and rest assured, I'll make sure I travel with you to Kakumiro, in any case. As long as I live with this team, we shall cover every breadth of this country. The whole idea is, even when the regime is dysfunctional as it is, people have to pay taxes amidst a lot of strain and stress. And therefore, whoever claims to be a government must really make a case to prove they are worth it, being in town. So we shall do that, and we owe nobody an apology. We do not owe anybody an apology for doing that. We shall do it, it's a mandate. We shall check them. They will have to either cough our money or run away for dear life. So we shall force them to do what they're supposed to do. That's our job, and we can't apologize for it. The gentleman from Sky, since the release of the 2 political prisoners, you have not pushed the agenda for other prisoners. I think it depends on where you are and what you want to hear. It's an agenda we push on so many platforms. The House business has just resumed barely 2 weeks ago. But we have been pushing the same agenda on other platforms. You probably are following somebody panicking where his case was officially received in the ICC. I hope you relate to the two. Do you? So we do this job differently, not the way people want us to do it. There's no textbook the way it is supposed to be done. So we are not reading from any textbook. So we shall do it the way we know it. The books we launched, you now know why the books were important. You want to have a copy? The books were, just remind the country, the black books were used to collect evidence from the public about the several human rights violations from Chisolo to Zongo. And they enabled us to collect
very much information that we needed with evidence of these violations. Don't tell me what will be the outcome. Did you expect me to take that information to General Museveni? Not. Did you expect to take that information to the police? So we are using it the way we are using it. It's very useful. Remember, last year, they broke into my office in Masaka, believing that the books are there. They ran out with my computers, but I'm not a capere. I store information in the sky, so I have all the information. So we are working. Maybe we have mastered to fly without patching. So we are working slowly but steadily. A lot will be in the public domain for political banter, but a lot that is effective may not be on the table where you want to see it. The rest assured, and all those citizens that lost their dear ones, that have had their family members disappear, so we are still pushing their agenda. And until there is full accountability of all those citizens, we cannot relent. My sister Mariam, with due respect, I try to understand your question. The Prime Minister of the Republic is the Prime Minister of the Republic. I can react, I can respond. I don't know how to answer you. Maybe I am not smart enough to understand your question. Can I ask it in Uganda? Maybe. Please go ahead. Ask your question. Omurundi ogwasembayo Prime Minister yakomako obutaddamu kutalaaga ggwanga n'agamba nti bwe kinaba kizeemu ojja kufacinga some consequences together with other people. Naye bwe wazzeemu okutalaaga tewakoze ki, nothing happened, tewali kyabaddewo, oba kukwata oba kutangira kugenda abantu we wati. Naye ate neebuuza lwaki muli n'olwaleero ozzeemu okumuddamu nolwakubadde tewali kyaliwo tebakumba. Kati ne neebuuza, are you two people at war oba kino kirina engeri gye kitwalamu eggwanga mu maaso kubanga mweddiŋŋana Tegedde bulungi. Omukyala oyo badde musiima okunaaba mu maaso n'azuuka agenda akolera. Era ne mwagaliza olugendo olulungi. Bw'atandise n'andi bakyazuukuse yeebisebukedde. Kyembadde ŋŋamba ekyo. N'olwekyo tuzo tekiina musango gwonna ekyo. Ekyokumwagaliza olugendo olulungi. Kubanga ojjukira luli kyali kimuka emmensi emmeeme ekyokugamba nti taddayo nanda. Sijja biragiro Prime Minister, siri mukozi we, siri junior we n'akamu. N'olwekyo ekyo badde mwebaza kuzuukuka ng'enjuba eri mu lujja wakati. Nziremu mundooza mubufunze. Ekisooka okwebaza bannamawulire olw'okugoberera ensonga tetubadde tulondoola ebbanga eriise. Twawumuddemu sabbiiti 2 okusobola okwebuulira ku biriwo ate n'okukola emirimu emirala. Tugenda kuddamu entambula zaffe ez'okulondoola ensonga z'omuba omusolo sabbiiti ejja nga tutandikira mu bitundu bya Masaka. Masaka alina district 9 mulina ebizinga by'Essese. Twakolako emyuka ate ne twakolako ekitundu yakyotera gye tugenda okutandikira. Tunaba tuvuddeyo tujja kukomawo mu gweta Kampala mwe muli Wakiso ne Kampala. Tunaba tubimaliriza. Tujja kukola alipoota y'ettundutundu lya Buganda byonna bituzudde tujanjula eri Parliament n'eggwanga. Bwe tunaabimaliriza ebyo tujja kugenda bitundu bya Busoga nabyo
tulondoole ebikolebwa naye nga bwe nategeeza ku ntandikwa twali twagala okwetegereza ebintu bingi naye byonna tubifunira budde twasalawo tulondoole ensonga ezikwata ku butonde bw'ensi ensonga ezikwata ku ttaka ku makubo ku byobulamu ebyenjigiriza n'eddembe ly'obuntu ku rawundi eno gye tukola tunaava ebusoga tujja kgenda etteso bwe tunaava etteso tujja kgenda ebunyolo ate bwe tunaava eyo tujja ku programu yaffe etunula mu Rwenzori sub-region ate tudde mu bitundu bya Karamojja so n'olwekyo waliwo bannayuganda bali balowooza kubanga twatambula nnyo mu mwezi gw'omukaaga n'olwekyo batugezaako okumalawo ssente ono tewaliwo ssente ziri mu kidrowa kyange nti nzijjayo n'entambula nazo ofiisi yange etambulira ku programu nteeketeeke abantu bamanyidde okukola emirimu mu byakagwirawo nga ssente zibali mu mpale nsobola waayo olunaku olwaleki kimu okutambuza public office bazitambuza batyo nga bamwe balowooza tugikola mu ngeri yakagwirawo kati twatandika dde okukola omulimu guno abadde bagoberera twaliko mu bitundu bya Bunyolo twaliko bitundu bya Kyoli twali mu West Nile twali mu Ankole n'Ekigezi so n'olwekyo twongera bwongezi mu maaso omulimu guno bwebuvunaanyizibwa bwe tulina eri bannayuganda ng'abakulembeze so ate bamemba ba parliament ab'opposition obuvunaanyizibwa obwo tubukola nga situetonda ebimu ebikulu byetuze tubikoonako naye kyenjagadde okukoonako olwaleero yembeera y'ebyobulamu yonna gye tutambula gye tuzudde okuggyako nga lwo ekikoleddwa ekyamangu embeera y'ebyobulamu mu ggwanga n'ebyenjigiriza eri biseera bya kabenje education and health in an emergency situation ebyobulamu n'ebyenjigiriza biri mu biseera bya katuubagiro oba kaleega bikya. It's a crisis situation for education and health. Era abaka ba parliament abali wano yadde abatali opposition okutegeera nti ebyobulamu biri mu biseera bya katuubagiro kikulu nnyo. Abantu baffe gemuyita amalwaliro bizimbe buzimbe n'ebibu bigenda kubagwira. Olaba eddwaliro lituuka oba nga terina kaabuyonjo kyekimu ku bisookerwako. Era ttiimu gyentambula nayo mu batuuka mu malwaliro beekuniza n'amasomero. Neewuunya nalaba Ssaabaminisita ng'agamba nti eddwaliro ly'e Lugazi ly'e Kawolo eryo bayita era ly'e Lugazi lyerisinga mu ggwanga. Naye bwe twatambula n'omwalaba kaabuyonjo bagisolooza mu ddwaliro eryo. Bwe banga erisinga mu ggwanga kaabuyonjo basolooza nsolooze eggwanga liri ku ki? That is their best. Kaabuyonjo bagisolooza ssente. So ebiseera ebyakabenje omuli ebyenjigiriza n'ebyobulamu bwe Munnayuganda abitegeere. Ne bwe twogerera amasomero ga secondary ku curriculum eya secondary ey'owansi tebanaba kufuna bitabo. Babawaako ebitabo ebya subject ze bagamba ez'okulondobamu optional subjects. Subject ez'obuwaze compulsory subjects tebanabbawa bitabo. Bebawaako babawaako butono era nalaba n'okwekangabiriza ennaku ezo nti ssente zaafuluma bitabo tebiriiyo. Mugende mubuuzeeko mu masomero mu bitundu byammwe abaka ba parliament. Abaka ba parliament basaba muve mu kuziika ne mu kwaba ennyimbe n'okusima entaana. Abaka ba parliament muleke mukwekweka mu kwaba ennyimbe. Mugende mukebere embeera eri mu masomero eri mu malwaliro mutegeere obulyazaamaanyi abantu baffe batambulira. Eyo nsonga nkulu nnyo kubanga abantu baffe bawa omusolo wakati mu mbeera gye bayitamu enzibu ennyo naye tebalina buweereza bubaweebwa bonna. Ensonga y'ebyokwerinda njogeddeko
ebyokwerinda ebiseera bino ebigenze bitendewalirwa obubbi obw'emmundu mu bitundu ebya Greater Masaka bwazzeemu kumpi buli kiro ekikyawulwera abantu ababa bakubiddwa amasasi oba ababbiddwa. Ekiro ekikeesezza olunaku lwajjo wawo omwami omu alina woteeri Masaka bamulumbye ne bamukuba amasasi oba yawonye situmanyi oba ali mu ddwaliro. Naye ekitundu ekya Sete mu biro bibiri mu lukago bwayita ogw'Essenyange baalumba amayumba agasukka mu 3 ate nga bakutte emmundu. Bannaffe abatwala ebyokwerinda bimubeera ebyo nga mutambula mukalakala n'emmundu mwekangabiriza mugende mukuuma abantu. Munoonye oli abamenyi abazzi b'emisango ababayita bannalukalala abo mubakwate batwale mu kkooti tutegeere nti mufaayo. Ebyokwerinda mu kiseera kino eri abantu baffe beebuuza n'okwebuuza oba gavumenti yagwa nga tebalaba bulabi ebibajjo gye yagwa. Ekyokubanga abantu beekuuma bokka balinda gavumenti egende bakuume tebagiraba. Ensonga y'ebbaluwa ya General Museveni gye yawandiika ekwata ku byokulonda ebyali e Bukedya yatukutteko nnyo nga bannayuganda bafaayo. Ekisooka Mwami Museveni yavudde mu buwaŋŋanguse gy'abadde omanya olw'ebbanga eddene n'asanga nga waliyo okulonda e Bukedya. Bwe waliwo okubba akalulu e Kayunga yali ali mu buwaŋŋanguse naye ke babba mu Omoro yali taliiwo. Naye ke yabba yennyini mu 2021 baakamubbira nga taliiwo ne bamutegeeza butegeeza. Twagala omutegeeza nti byayogedde twabirabyenga okubugumya akamwa byataliiko nnyo. Bw'abanga abiriko tumubanja nakati nga bwagamba tubabeerewo okunoonyereza e Bukedya tumubanja akkirize election audit ezeemubanjibwa. Election audit wabeerewo okukennunula n'okwekenneenya ebizibu bibeerawo mu kulonda bwetujja okukakasa nti byayogera abitegeeza. Naye bw'abanga abyogerako bwogezi nayogera ku kumenya amateeka mu kulonda nayogera ku fujjo mu kulonda nga yakulabidde Bukedya, twagala omutegeeza tumulabanga abalaata obubalasi naye ate ffe tuli mu kubalaatira mu nsonga za ggwanga lino. N'olwekyo tumusoomooza bw'abanga ensonga zino aziriko azirage nti aziriko, akole siteepu esooka yennyini akkirize akulemberemu ne banne bwe bazze bakola effujjo mu kulonda enteekateeka ejjulula amateeka g'ebyokulonda na byonna ebiwa bannamagye obuyinza okuyingira mu byokulonda ate nakyoka ebyokulonda kamusibya byayi kenyumirizaamu. Bweba tabikoze ebyokulonda tabyogerako era talina buyinza bwogera ku kubba kalulu konna kubanga ye mubbi wa kalulu ow'olulanga ebbanga lyonna amanyiddwa. Ebibuuzo ebibuuziddwa ababaka b'opposition abagenda bagamba nti balina ekika kye baayize tubakulisaayo mu ssomero ery'olunaku olumu oba lya kiro kimu abeekulubeesa ne MK project. Ekisooka MK project bumenyi bw'amateeka bwe bugenda mu maaso n'ekyo ekiwendo kya MK kyekiriwo mu mateeka. Newunya omubaka wa paalamenti yalondebwa abantu okuggyako nga yabadde alaalidde enkanja okwogera ku kintu ekiri mu bumenyi bw'amateeka nti nakyo weekiri kiri awo era akiriko naye. Omubaka wa paalamenti nga ddala talina kiseeseetuse mu bwongo bwe okutegeeza eggwanga nti ekyo naye akiriko ekyobumenyi bw'amateeka. Njala kutegeeza eggwanga nti abantu abaalonda ababaka abo bakyaliwo ate bali tebatamidde nga babalonda.
ebigendererwa byabwe n'ebirooto byabwe bikyaliwo. Tewali mubaka wa parliament obaani ku level ki kobe kansala, tewaliwo omubaka wa parliament asobola kusinza bantu maanyi. Tewaliwo munnabyabufuzi yenna asobola kujjulula birooto by'abantu n'abikyusa n'abizza ku kwagala kwe okunoonya ebyokulya ebyamangu. Njala kumya abantu baffe abalonda ababaka abatandise okutambula ebitege nti ebirooto byabwe tebisobola kufiira ku bantu abo batono. Era mmanyi bulungi nti abantu bano bakyalina ebirooto byabwe n'ebiruubirirwa bijja kutuukirizibwa mu budde bwabyo. Mwami Banda ekakumiro tujja kgenda nga tugenda okugenda e Masaka era twabaddeyo nga tujja kgenda ewantu walala wonna, naye nga bwentegeeza eggwanga bwe tunaava ebusoga ntuva etteso atudde ebinyolo. Era buli muntu yenna awulira nga ayagala nnyo okwetegereza ebiri mu luggya lwa Ssaabaminisita tujja kgenda ffenna ekakumiro. Ndalaza ensonga y'abannaffe abakyali mu makomera. Omukulu abuuzizza nti ababaka bwe bava mu komera ababiri ensonga ne ziggwa. Ekisooka ababaka tebagibwangako misango nazo kisaanya okutegeerebwa, bakyalina emisango mu kkooti. Ekyokubiri, bannaffe abali mu makomera n'abaabuzibwawo tukyabalondoola. Mulaba bulungi nnyo n'abagenda mu kkooti, ttiimu zaffe zibawerekera abagenda okubawuliriza. N'ekyokusatu, ensonga ezikwata ku basibe n'abattibwa tezikolebwako ku mmeeza emu. Ebimu ebinaavaamu tuyinza obbeera olwaleero kubanga abasibe tebali mu mikono gyaffe. Era nze ndowooza nti bwe mufuna omwaganya omwogera ne minisita w'ensonga ez'ebyokwerinda n'ez'omunda ne Ssaabaminisita mubabuuze nti abasibe bakozesa ki, beera mu mpya zaabwe bakola ki, ekkooti zaggalawo bakola ki. Ate mulaba ku Ssaabaminisita mumubuuze nti Kibalama asimoola nnyumba ye gye yamukweka emuteekawo, kuba yategeeza eggwanga nti amanyi gyali. John Bosco Kibalama yabula mu 2019, Ssaabaminisita Nabbanja agamba amanyi gyali. Buli mumubuuza mu palamenti ng'abulawo. Ate akatambi k'ebigambo byayogera twakazanya ne mu palamenti mwakalaba, so situmuwaayiriza. So mu byafaayo by'okulawo kwa Kibalama tulina omukisa twafuna omujulizi amanyi gyali. Bw'abanga yafa era tulina n'atulaga ewali amagumba ge alisi yamulabako oba amanyi abamulina. So abantu abo mubabuuze, temumala okubuuza ffe tubalondoola, mubuuze abaabakwata babakozesa ki. Era sibalabanga nga mubuuza abaabakwata ekibuuzo ekyo. So n'olwekyo kyabulabe nnyo okuteeka olukongolo ku ba victim ng'abaakola effujjo ku bantu baffe we bali. Mubuuze minisita w'ensonga ez'omunda oba minisita wa justice abantu abaakuba tebattibwa mu Kampala, obwenkanya ku bantu abo ne famire zaabwe butuuseewa. Oze ebibuuzo ebyo by'abantu abo so si byaffe. Mwebale nnyo. Kyogedde mu Luganda tekitegedde butegeezi. No kyenjala okugamba ku bannaffe bano ababaka ababiri, era mbadde ngamba bannange nti mu butendeke bwange ng'omusomesa anyasubiza kusoma psychology w'abantu,
bwe tusomesa abaana otunulako omuntu omwana n'omanya nti ono embeera si nnungi era n'omuziba n'omugamba oba omutawaana ewaka abaka abo bombi mbadde mbalaba nga kola statements ku media nga tebeetaaga public condemnation beetaaga buyambi ne bwoba balaba nga boogera balina obuzibu balabika balina stress ba stress kyeki mu Uganda bakabiriddwa mu mbeera yaabwe ya bulijjo mu kukabirirwa okwo beetaaga obuyambi beetaaga okubabudaabuda ndowooza ate mu kunoonya obudaabudibwa ne bagwa mu mikono gy'ababi naye bw'oba onoonya okubudaabudibwa ayita okunoonyeza mutabika so ababaka baffe bano beetaaga buyambi naye batuwadde omukisa ng'obudde bukyali okuwa ekyokulabirako n'okulawula eri bannaffe bonna kubanga mbasoomooza bombi bagende babyogerere mu constituency zaabwe so ku TV biboogere bagende babyogerere mu bantu ababalonda bakuba enkuŋŋaana nga bwe baazi kubanga banoonya obululu bategeeze abantu tebalina ekika kye baazudde bakimbuulire. Thank you so much, Lop. Thank you very much, ladies and gentlemen. Ebigambo bwe bitambudde bwe bityo. Mathias Mpuuga nsamba kulya gavumenti ya Kyagulanyi mu Parliament ng'agezaako okutangaaza ku bigenda maaso mu ggwanga neyo gy'ayise gy'abadde nga akola obuweereza bwe ebibadde bimwogerwako biki na biki mbu simanya amalirizawo mbalirira simanya emirimu agikoze bubi byonna abyogeddeko n'abategeeza omulimu gw'alina okukola era by'alina okukola mu mateeka era byakola. Agambye nti byali bimugambiddwa Ssaabaminisita mutaddamu okutambula Ssaabaminisita si yamuwa olukusa era si yamulagira okutambula. Ate eky'abaana abakyali mu makomera abaabuzibwawo aba NUP People Power agamba nti olw'okuba nti bambuuza nti lwaki bwe baseggenya n'essewanya ne baavaayo lwaki baasala omuliro. Agambye tebasalanga ku muliro bakyagenda mu maaso n'okunoonya abaana bano gye bali era okulaba nti bateebwa. N'agamba nti ebibuuzo bino bamubuuza bayebuuzeeko ne ku Ssaabaminisita yavaayo n'ategeeza eggwanga nti amanyi Kibalama John Bosco gy'ali atubuulire Kibalama ali luddawa asiimula mu nnyumba ye oba yafa era bw'aba yafa atubuulire amagumba ge gali luddawa enseetegere n'ab'eŋŋanda ze bategeere omuntu waabwe wa gye yaziikibwa. Waliwo ensonga eriwo eyakuba nti Mwami Museveni kkooti y'ensi yonna yavuddeyo nekkiriza empaba ya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne mutabani we nti balina omusango era omusango gusaanidde okutunulwamu. Agyogeddeko naye n'agamba nti waliwo ebitabo ebyakuŋŋaanyizibwa ne bateekwamu obujulizi nti bulijjo bannayuganda beebuuza nti obujulizi obwo buli luddawa nti ndowooza kati mutandise okumanya obujulizi obwo bulijjo gye bugenda nti ebintu nga yo NUP People Power naye Mathias Mpuuga n'abakulembera bye babikolamu ate Mwami Museveni si bw'ayagala babikole era tebajja bikolanga Mwami Museveni bw'ayagala babikole era tebajja bikolanga abamu bwe baagala balabe babikola. Tebimu mujja birabanga mu lwatu mu lujjudde ebirala babikolera eyo emmanju emabega then mulabe after results nga zivuddeyo. Ategeeza nti ne ofiisi ye Masaka yalumbibwa ng'emanyi mulimu ebitabo bino basobole okubuzaabuza obujulizi nti naye ye ebintu abiteekako ne ku mwezi n'olwekyo baasanga lwayaba nga tewali kyakubba. Ategeeza nti agenda kuddamu okutalaga eggwanga era ng'agenda kutandikira Masaka we yakoma akomewo e Kampala mu Mukono Wakiso agende Busoga agende paka lwanatuuke wakuumire Ssaabaminisita Nabbanja n'ebitundu bya Uganda ebirala bingi ajja kubitabaala. Otyo waddewo ensonga y'abannaffe abaka ba Parliament aba NUP abadde boogerwako ensangi zino era bakyase nga bagamba nti balabye omusana beegase ku MK n'olwekyo Kyagulanyi takyalina lugendo mbu talina ideology n'olwekyo MK yalina ideology. Abuuza ideology kyeyo gye balabidde mu nnaku bbiri nti ye MK gy'abadde atambula baawulidde ng'ayogera ku ideology ki ey'okulya omuceere piraawo n'ennyama ideology gye boogerako n'agamba nti ye bw'alaba balabika nga bali desperate oba
baguddemu akazoole beetaaga kubudaabudibwa beetaaga kubuulirirwa ate kuwumbawumba nti naye ate gye banoonyeza obubuddamu wafu bagenze ate mu ddwaliro lyabagube eddalu. Ayongeddeko nti bo nga aba National Unity Platform omulamu ogwabaleetera abantu lwaki baabalonda kwali kuba nti waliwo abantu bebaagala okujjako Mwami Museveni nti ababaka bano babanga bawulira nti bebakoze abantu abo babalonda bebaagala era bye babatuma nti okujjako Mwami Museveni nakwegatta ku MK baddeyo abasoomooza bakube enkuŋŋaana ku byalo byabwe ku bitundu byabwe gye balondebwa bategeeze nti bannaye twavudde ewa Kyagulanyi mu Nuupu gye mwatulondera atwegase ku MK era gwe tuze tutembeeta olwa ABCD tulabe ekinaavaayo. N'ensonga endala nnyingi zayogeddeko Mathias Mpuuga Nsamba. Agambye nti ebyokusoomoozebwa bingi naye bajja bibuuka mpola basobole okutuukiriza ebyo ebyetaagisa. Olwo ekibuuzo kyabadde bamubuuza eky'okuddaddamu Ssaabaminisita ategeezezza nti ye asiima busiimi Ssaabaminisita okuba nti azuukuse kuba abali talina mulimu gwakolebwa yalondebwa abadde just mu kulya bitumbuwa naggulirira bululu nti naye kati atandise okukola alabe yagentanza ogenda mu trenches akola just amwebazizza lwekyo nti kati yavudde mu comfort zone yategedde omulimu gwe nti nalina okukola so si kutuula butuuzi awo n'alinda ebitumbuwa n'alya. Andowooza byebyo Mathias Mpuuga Nsamba byayogeddeko ebimu ku byo naawe byewuliridde mu Luzungu ne mu Luganda. Ensonga azitaanyiza bulungi era abadde agamba talina byakoze talina byakola abannyonnyodde byabadde akola okuva lwe yajja mu yafeesi era nabiki byakyayongera okukola kugenda mu maaso. Twebaza nnyo mwenna ababaddeko era abatugoberera mwebale kuba nti mubaddeko mwebale kuba nti mutugoberera Mukama Katonda yebale kubawa amaanyi ago ne mubeerangawo naffe tubasuubiza tujja kwongera okuba tubaweereza nga tubatuusako amawulire gonna agaffe Uganda ne mu nsi yonna mutambule n'okumanya era tutambule nga tumanyi biki ebiri mu nsi yaffe n'eggwanga lyaffe. Mukama Katonda nsaba abankuumire era teweerabira kugamba munno naye agambe munne nti tuli ba Luganda kati bwe tuba nga tuli ba Luganda tulina okusigala nga tuli mu kibondo kimu bwe tuba tuli mu kibondo kimu oba olina okusubscribinga subscribinga tosobola n'okuba member ku channel eno ne tutambuza ekintu kino tujja kuba wamu tujja kuba n'omukwano ogw'enjawulo gwe beera member nga ojoininga kapeesa kali wansi wano kaliko ekigambo joininga membership tutambule mpola mpola tubebbere mpola mpola luliba olwo. Mbaagala nnyo Omukama Katonda nsaba abankuumire mweraba.